У меня просто какая-то внутренняя потребность что-то создать. Если мелодия в голове звучит, почему ее не написать в ноты? I think my way is being soulful, being rhythmic and groove, and playing melodies, making beautiful melodies, melodies that get stuck in people's heads, rhythms that get stuck in people's hearts. My music stays with the people, so they don't just forget about me the next day. They remember me into the morning, they remember me weeks later, months later, years later. Потому что я не могу не писать музыку. Это, скорее всего, передача вот того эмоционального состояния вот в тот момент, когда она рождается. В основном у джазовых музыкантов такой депрессия есть. И на этом фоне, мне кажется, может что-то рождаться. В музыке и вообще в искусстве рождается потребность, когда внутри тяжело. Меня поражает эта мысль, но на самом-то деле она правдива, потому что самое прекрасное рождается в тот момент, когда нам тяжело. This is the funny thing about Russia. It's funny because you guys don't have jazz school. There's only one. There's only like one place. Y'all learn how to play in the streets. Y'all learn how to play more organically than we learn how to play in the United States, which is why some of your musicians sound better than musicians in the United States. Darling, please save your love for me. Never seen the White House, but I've seen the Kremlin. That's where Putin lives, right? Ситуация не только в нашей стране, но и вообще в мире. С музыкальной индустрией, именно с точки зрения того, как человек потребляет музыкальные продукты, музыкальный контент. Если честно, у него очень мало выбора. Большое количество звезд или людей, которые должны потенциально стать звездами, или музыка, которая должна стать популярной. Эти вещи спонсируются, и они искусственно делаются популярными. То есть какого-то осознанного участия в том, что ты слушаешь эту музыку только потому, что она нравится тебе, и только потому, что ты сам ее нашел, сам ее выбрал, практически нет. Because to me, most pop music nowadays, it's not really music. It's just like a product that they sell. Человеческое ухо цепляется, и чем чаще у тебя фоном звучит эта музыка, ты к ней привыкаешь, а нужно людям давать совсем другое, вкус развивать.
That's what I'm saying. Like pop music has conditioned people to not listen to it. It's just background. It's background stuff. Себя-то мы уже поменяли, а вот остальных людей как-то надо менять. И одному с этим не справиться. They don't go home and just sit and listen to a record. You know, Lil Uzi Vert. But they don't just sit and analyze Lil Uzi Vert. Most people don't really do that. And you gotta, you just gotta listen. I mean, listening. Actually listening. Most people don't do that. It's background stuff. Most music is background music today. But if you just sit there and actually listen to the music, then I'm pretty sure you'll enjoy it. If I tell the drummer, hey man, you start off, give me a couple bars, I'm gonna come in. And he goes, okay, cool. And he plays, okay, do that, do that, sleep, bang. Именно поэтому это живая музыка, потому что она никогда больше не повторится. Вот она может создаться в моменте, она может записаться, но все. Кроме того, как ты ее запишешь, ничего с ней больше не сделаешь. Джам? Просто общение. Это живое общение с музыкантами, только с помощью музыкального языка. Посмотри на меня, и я покажу. Каждый джазовый музыкант знает как минимум 50 стандартов. Уже на эту форму каждый импровизирует и пользуется своим языком, своими фразами. Нужно играть с музыкантами, с которыми ты можешь общаться как с друзьями. We could be the greatest musicians on the planet. If we don't like each other, it's not gonna work. Russians are proving that they can play the music and they play it well. I like to play with them. В клубе играли какие-то молодые музыканты, и после концерта Арт Блейки подходит к барабанщику вот этого молодого коллектива и говорит, чтобы я больше никогда не слышал, что ты настолько безжизненно играешь эту музыку, потому что мы в буквальном смысле за эту музыку страдали и умирали. Музыка звучит как раз такой вот некой какой-то позитивной оболочке представлена, но в глубине она очень сильная именно за то, что музыканты, которые несли эту музыку в свет, страдали за эту возможность ее играть.
Я вот, честно, вообще ни на что не рассчитываю. Вообще ни на что. В большей степени джазовые музыканты, конечно, это люди нищие и очень бедные. And you know, he doesn't have any money, and you know, everything's a fight. I don't believe that's the way the jazz musician should live. Even though we do live like that, in 2019, we shouldn't live like that, because that would mean that we have lived like that for 100 years. And that does not show progress. That's stagnant. Я не знаю, для меня успех это просто зарабатывать честной музыкой. Успехом даже считается просто оставаться на плаву, играя клевую музыку. Труд, который музыканты вкладывают в это, он просто несопоставим с теми деньгами, которые люди за это получают. Without question, all musicians on the planet would say jazz is one of the hardest genres to play. There's no reason that we should make the least amount of money possible and that we should live the most complicated lives. Раньше бывали месяцы, когда тебе вот еле-еле хватает, чтобы там поесть и за комнату заплатить. Очень мало людей, которые готовы спонсировать искусство просто ради факта существования искусства. I mean, I don't really struggle with jazz music not being popular anymore. It doesn't like, it's just like the reality. Джаз — это настолько мощный культурный пласт, который, если стереть его с лица земли, то просто уже непонятно, что останется. И он очень важен сегодня. Джаз — это очень музыка социальная. Она может говорить о чем-то конкретном, говорить с обществом, о проблемах, которые обществу нужны и важны для обсуждения сегодня. Но джаз, мне кажется, никогда не умрет. Я не знаю, я спокоен, когда я играю с хорошими музыкантами и интересную музыку. Для меня самое главное это постоянное движение. То есть каждый день должен отличаться от другого. Какие-то события должны происходить. Смена картинки. Вот это самое главное. Никакого однообразия. Однообразие только убьет. Yeah, my goal is simple, man. Is be the best person that I possibly can be. And if I'm the best person that I possibly can be, that's gonna come out through the saxophone. That's my goal. Like it's a life goal. Я хочу быть счастливым. Меня счастливым делает возможность заниматься тем, что я люблю делать. Это делает меня по-настоящему счастливым.